I'm Dr. Kiranmayi, Senior Nutritionist from Rainbow Children's Hospital, Himayat Nagar. So today I'm going to talk on the importance of nutrition for children from 2 years and above. సో చిన్న ఏజ్ నుంచి న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకు ఫర్ ప్రాపర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, అంటే మంచి ఎదుగుదల కోసము న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ పేరెంట్స్ డ్యూటీ టు కల్టివేట్ హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఫ్రమ్ అ వెరీ టెండర్ ఏజ్. I understand that children are fussy eaters. It is not easy, but it is very important to include a variety of foods in the diet. Variety is the key andi, because when you diversify the diet ante different colored fruits and vegetables diet lo include cheyadam valla pillalaku multivitamins, multiminerals anni andutayi, which will help in proper growth and development in their later stages also. From 2 years onwards, what is highly important ante balanced diet. Balanced diet is nothing but balanced diet consists of 5 important food groups. First food group is cereals and millets. So cereals and millets chinna age nunche diet lo include cheyali, like whole grains, oats, ragi, jowar, bajra, brown rice, multigrain atta. So all these come under cereals and millets. So this has to be consumed adequately in the children's diet. Second section falls with fruits and vegetables. So fruits and vegetables are power packed with phytonutrients, antioxidants, multivitamins and multiminerals. So fruits and vegetables lo pillalaku you all should make it very interesting, like a fruit salad, fruit custard, or fresh fruit juice without sugar, or different colored fruits and vegetables. Ante like we have 7 days in a week, so 7 days lo 7 different colored fruits and vegetables మీ పిల్లల diet లో include చేయాలి. So దాంతోని they'll find the diet very interesting, and they will get used to different fresh seasonal fruits and vegetables. The next section of the balanced diet, pulses, legumes, meat and meat products. So pulses, legumes, meat and meat products లో ఏంటంటే ఇందులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్రోటీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మజిల్ గ్రోత్, అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రాపర్ మజిల్ గ్రోత్. సో మిల్క్, మీట్, ఫిష్, చికెన్, ఎగ్స్ ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే ప్రోటీన్ క్వాలిటీ ఈజ్ లైక్ సుపీరియర్ ప్రోటీన్ క్వాలిటీ, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ చైల్డ్స్ టిష్యూ రిపేర్, మజిల్ గ్రోత్ అండ్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా మీ పిల్లల డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ డైట్ ఏంటంటే షుగర్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. సో షుగర్స్, ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఏంటంటే దిస్ సెక్షన్ హ్యాస్ టు బీ taken in limited amounts. Children are usually addicted to sugary drinks, sugar beverages, cold drinks, ice creams, chocolates. Indulo fat and sugar content chala high levels lo untundi. So this has to be minimized. So completely avoid cheyadam, it is very difficult. Occasionally you can feed your children, but still you can make the diet very interesting for your children. For example, if they crave for an ice cream, you can make an interesting recipe, something like a dry fruit milkshake, or probably oats with yogurt. Yogurt is nothing but curd andi. Curd lo koncham pomegranate and some oats or some banana esi you can make it like an interesting fruit and curd lo unna nutrition value, at the same time fruit nutrition value also your child is getting. If the child prefers more of sweet related beverages or sweet related food items. So these are some of the options. And make it like a rainbow diet. Rainbow diet ante, as I mentioned, in a rainbow there are 7 different colors. So 7 different colored fruits and vegetables should be included in a child's diet. So ivanni include cheyadam valla pillalaku elanti deficiency raakunda manam first nunche prevent chestunnam. And a balanced diet is very important in a child's diet. Fruits and vegetables can be consumed liberally. Cereals and millets should be taken in adequate amounts. Milk and milk products, pulses and protein rich foods should be taken in moderate amounts. Sugars, fats and oils should be consumed in limited amounts.